ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ ମଠକୁ ଗଲେ, ସେଠି ମଠରେ 3 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ବନାରସରେ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁର ବନାରସରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତ ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବି ବନାରସରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ସେଟା ହେଲା। ତାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ସେ ଦିକକୁ ଯାଉନି। ଏଇ ରାମପଦ, ଏଇ ରାମାନନ୍ଦ ନାମ ନେଇକରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକରି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ପରେ ରହିଲେ, କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ବନାରସ। ବନାରସରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମଟା ଉଠେଇ ନିଆଗଲା, ତାପରେ ଏ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁଣି ତମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରୁହ। ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଗ ହେଲା, ସେ ଆସିକିରି ରହିଲେ କାଞ୍ଚିରେ। କାଞ୍ଚିରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦାସ। ଏ ଠାକୁର ଦାସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ, ଦେବଦାସ ଗୃହୀ ହେଲେ। ଠାକୁର ଦାସଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଗତ ପଟାମୁଣ୍ଡି ସମୟରେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ହେଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ 98 ଏମିତି କଣ 2001 99 ହବ, 98 ହବରେ ବାରିପଦା ଠିକ ମନେ ପଡୁନି ମୋର। ସେଇ ପଟାମୁଣ୍ଡି ସେଇ ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ବର୍ଷ ଆମେ ସେଠି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇଠି ମେସେଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାମପଦଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଠାକୁର ଦାସଙ୍କର ତେଣୁ ଠାକୁର ଦାସଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଦେବଦାସ। ଦେବଦାସ ତାପରେ ଜାଲ ପରିଗ୍ରହ କରି ସେଇ କାଞ୍ଚିରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ତା ନାଁଟା ଆପଣ ମୋର ଅଳ୍ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଅଛି। ଏବଂ ତାରାପଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ତାରାପଦ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଶିଲିଗୁଡ଼ିରେ, ଏନଜିପି ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିରେ। ଆଉ ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଏଇ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବଦାସଙ୍କର ବୋହୂ ଆଉ ନାତୁଣୀ, ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଦମଦମରେ, ଦମଦମ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ନାତୁଣୀକି ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛି, 3rd ଇୟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଥରେ 2 ଥର ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିଛି। ଆଉ ସେ ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପିୟରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନରେ ତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛି। ଏ ବୋଉ ଥରେ 2 ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠିକି, ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏ ପିଲାର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସେ ଏଇ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର କଥା। ସମୟ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଆଉ ସମୟ ଅଛି ଭାଇ? ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲା ନା? ନାଇଁ, ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି। ଛୋଟ କଣ, ଟିକେ ଛୋଟେଇକି କହିଦେବି। ଛୋଟ କଥା ବଡ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା କାହାଣୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ପରିବାରର କଥା। ଇଏ ଏଇ ଭାଗବତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଆଉ ଠାକୁର ମଠରୁ ଆସୁଥିଲେ କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ହଠାତ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅପରାହ୍ନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଷ୍ଟେସନକୁ।
ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟିଏ କିଏ ବସିଛି ଆଗରେ। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି କହିକି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ିଲା। ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ସେ ତା ପରଦିନ ଆସିଲେ ପୁଣି କହିଲେ ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଜି ଫେରିଥିବ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଲେ। 6 ମାସ ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଫେରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ଅନେକ ତେଣୁ ଭାବିଲେ ଏଇ ଲୋକ ତ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇ ଚିନ୍ତା ସମୟରେ ଠାକୁର ସବୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ, ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଡାକ୍ତ। ଡାକିଲେ ଆସି କହିଲେ ତମକୁ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଠାକୁରକୁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ମୋତେ ଠାକୁରକୁ ଇଏ କହୁଛି। ସେ ସେଠୁ ଉଠିକିରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାକୁ କହିଲେ ବସ, ଆମର କାଛ ବସ। ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହି ତମେ ସବୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଚାହ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତାକୁ ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ଦୀକ୍ଷା ଦେବ ତମେ କିଏ? ସେ କାହିଁ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ? ନା ନା, ମୁଁ ତୁମର ବହୁ ଜନ୍ମର ଗୁରୁ, ତମେ ମନେ ରଖିନା, ମୁଁ ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅ ଏବଂ ତମର ଠିକଣାଟା ମୁଁ ସେ ଯିଏ ତମକୁ ଡାକିଲା ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ। ମୁଁ ଠିକଣାରେ ତମ ଚିଠିଟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ତମକୁ ଦେଇଯାଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଜପ କରିବ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଲେଖିକି ପଠେଇବି। ତାପରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ସେ ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଇକିରି ଓହ୍ଲେଇଗଲା ସମୟରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ଏ କଥା କାହାକୁ ତୁମେ କହିବନି ଜଗତରେ, ଏପରିକି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି କହିବନି। ସେ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ। ଠାକୁର ମଠକୁ ଯାଇକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ପଠେଇଲେ, ଲେଖିକିରି ଏଇ ପ୍ରକାରର ତୁମେ ଜପ କରିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇ ଆସିଛି ଜପର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ବାବୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯିବେ ଘରେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଚିଠିକି ପଢୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମା ଯିଏ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କିଛି ନଥାନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଜମିଦାର ଘର। ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କଣ କରୁଛ? କଣ ହେଇଛ? ନା ଗୋଟେ ଚିଠି ହେଇଥିଲା ଜଣେ ପଢୁଛି। ନା କଣ ଚିଠିଟା ଦିଅ ମତେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ନାଇଁ, ଚିଠିଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଦେଇଛି, ଭିତରେ ତମକୁ ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ମା ଏ ଚିଠି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେନି। ତେଣୁ ଚିଠି ଯଦି ନ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବି। ନାଇଁ, ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଚିଠି ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମା ଚିଠି ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କଲା। କରିବା ପରେ ସେ ଚିଠି ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲା, କେବଳ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲା, ଇତି ପିବନ ନିଗମାନନ୍ଦ। ଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେଖିକିରି ସେ ମା ଭାବିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚିଠି ନୁହଁ ଇଏ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯେତେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଠାକୁର ତ ମନା କରିଛି କହିବନି। ମାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଅପ୍ରିୟତା ବଢିଲା ଯେ ତମର ମୋଠୁ କେତେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ ତମେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଦଉ ନା, କିଏ ନିଗମାନ। ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଦେଢ଼ ମାସ ଚାଲିଗଲା। ଏ ବାବୁ ମରିଗଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଆଉ ଏ ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରଜବାଳା। ଏ ବ୍ରଜବାଳା ସେଠୁ ରାଗ ବଢିଗଲା ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ।
ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଲା ଯେ କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ଲୋକକୁ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ପଚାରି ସବୁ କଥା ସେ ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ମତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ ଆସାମ ମଠକୁ ଗଲେ। ଆସାମ ମଠକୁ ଯାଇ ଗୌହାଟୀରେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ମାଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଚା ଯୋଉ ଟି ଗାର୍ଡେନ ରେ ସବୁ ବିକି ଦଉଥିଲେ। ସେଠି ପୋଲିସ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ପୋଲିସ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଏମିତି ଝିଅ ବୋଧେ କିଏ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି ବିକି ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଧରିଲା। ଧରିକିରି ପୋଲିସ ହାଜତରେ ରଖିକିରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖବର ଦେଲା ଯେମିତି ଆସାମ ମଠକୁ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମର କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଖରାପ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ସେଠି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲେ ଆସାମ ମଠକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁର ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ସେ ମୋ ଲୋକ, ମୁଁ ଲୋକ ପଠଉଛି। ଠାକୁର ସେଠୁ ଜୋରହାଟରୁ ଲୋକ ପଠେଇଲେ ଗୌହାଟୀକୁ। 2 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଏମାନେ ରହିଲେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ। ତାକୁ ସେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ମୁକୁଳେଇକି ନେଇକିରି ଗଲା ମଠକୁ। ତାପରେ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଏତେ ରାଗ ତାଙ୍କର ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଣାମ ବି କଲେନି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ଦିନଠୁ ସେ ଗୋଟା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ଦୈନିକ ଗୋଟେ ଲେଖା ଫଳ ଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନ ଦେଖିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହବା ଯାଏ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି। ଠାକୁର ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଜାଣିପାରିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ମହିଳା ନିବାସରେ ରଖ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଫଳ ଆକୁ ଖାଇବା। ସେଇ ଫଳ ଏତେ ରାଗ ଯେ 3 ଦିନ ପୁରା ଉପାସ ରହିଗଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ବି 3 ଦିନ ଯାକ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯମୁନା ଦେବୀ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲା। ଯମୁନା ଦେବୀ ଜାଣିପାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାହସ କରି କିଛି ପଚାରିଲେନି ଯେ ତମେ କାହିଁକି ଖାଉନା 3 ଦିନ ଧରି। ସେଠୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯମୁନା ଦେବୀ ଯେ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସବୁ ମଠରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର 3 ଦିନ ଧରି ଖାওয়া ଦାওয়া ନାହିଁ, ଏ କଥା କେହି ବୁଝୁଛି ଜାଣ। ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଯଦି ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର କଣ ହେଇଛି ଆମକୁ ଜଣା, ଆମେ କିଛି ବୁଝିନି, ଆମକୁ ମାର୍ଜନା କର, ସବୁ ଅପରାଧ ଇଏ କର। ଠାକୁର ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇ ସେଇ মা তাকে ডাকতো, 3 দিন ধরে ওইখানে আছে, ওরা 3 দিন ধরে কিছু খাওয়া দাওয়া করে না। তুমি যে একটা একটা ফল প্রত্যেক দিন দাও ওকে, ওইটা আমি গ্রহণ করে না। আরে আমার বাড়িতে যদি একজন না খায় আমি কি করে খাবো? তেণু ତାକୁ ଧରିକିନା ଆଣା। ଯେ ସମସ୍ତେ ରାଗିକି ସେ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ଉପାସ ରଖ 3 ଦିନ ଧରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। ସେ ମା ସେ ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକିନା ଆଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମା ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ। ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ କଣ ଏଠି ମୁଁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡିଗଲେ। ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ଟିକେ ସେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ, କହିଲେ ସେଦିନ ତ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲ, ଆଜି କଣ ଏମିତି ଲଭ ହେଇ ପଡିଗଲ। ଠାକୁର ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ, ନା ନା তুমি জানো না টাকাটা ঠিক ভাবে বাজিয়ে নেওয়া উচিত। যে ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ କଣ ମତେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ସେଟା ପ୍ରଣାମ କରିବ। ତମେ ତାକୁ କାହିଁ ଏତେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ।
ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ତାଙ୍କର ସହିତ କହିଲେ ହଁ କରିବ, ତୁମେ ଆଜି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯାଅ ଖିଆପିଆ କର, କାଲିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଦେବି ତୁମକୁ। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେ ମା ସେ ଭାଇକି ଦେଖିବା ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଲେ, 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, 4 ମିନିଟ୍ ବୋଧେ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ତାପରେ ଭାଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ କି ଚାଅ, এবার বাড়িতে যাও। ভাই ମୁଁ ବାড়ି ଆଉ ଯିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ର ନେବି। ନା ମନ୍ତ୍ର ନେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତମର ଅଛି, ତମକୁ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ଦେବିନି, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତା କରିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ କୌଣସି ମଠାଶ୍ରମ ନ ରହି ତମ ଗୃହରେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭଳିଆ ରହିକିରି ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ଏବଂ ସଂଘ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଏଇ ଆଦେଶରେ ତମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉ ଦେବି, କାଲି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯୋଉଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାଳ ମୁଁ କରିବି ତିଆରି, ଗୋଟିଏ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗୋଟିଏ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଧଳାଟା ତମ ବେକରେ ପଡିବ, ନାଲିଟା ମୋ ବେକରେ ପଡିବ। ଦୀକ୍ଷା ଦାନ ପରେ ଯଦି ସେ ଧଳାଟା ନାଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ମୋ ନାଲଟା ଯଦି ଧଳା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଇ କଥା ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ମା ଆସିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ମାଳାଟା ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ମାଳାଟା ଧଳା ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲା। 3 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏবার তুমি ବାড়ି ଫେରି ଯାଅ। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଫେରିଗଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଯିବି। ଠାକୁର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ ମତେ ତମେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସି ନବ। ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ଜମିଦାର ଘର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତାମ୍ଜାନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଫୁଲ ସଜା ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ମା ସେଠୁ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଟିକେ ମନେ ମନେ ଭାବିଦେଲେ ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି। ତାପରେ ଠାକୁର ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ତାମ୍ଜାନୀରେ ବସିବାକୁ, ଠାକୁର ଏତେ ଦେବତା ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଭୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଠାକୁର ତା ଦେହ ପଶି ପାରିଲେନି ସେ ତାମ୍ଜାନୀ ଭିତରେ। କଣ କରାଯିବ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବାଲିକି ନେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ଏଇପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲେ। ଠାକୁର ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ଦେହରେ ବସନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପୁଣି ତଳୁ ହେଇଗଲେ। ଦେହଟା ଟିକେ ଯୋଉ ଆକାର ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଦେହଟା ଆକାର କମିଯିବାରେ ତଳୁ ସେ ସେଇଥିରେ ବସିଲେ। ଠାକୁର ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। 3 ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୁତପୁରା ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କୁତପୁର ଯିବ। ସେମାନେ ଗଲେ କୁତପୁର ଗଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ ରହିଲା ମଝିରେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯେ କୁତପୁର ମିଳିଥାଏ। ମା ତାଙ୍କର କୁତପୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁଧାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ
कलेक्शन कले केमती गुरुधाम अच्छी कौन अच्छी आउ स्कूल से चलती से समय यहाँ हूँ 1932 साल हम 32 मसीहा से समय नेतृत्वपुर जावाई माँ से जिते पिला थे कुतपुर स्कूल समस्त ड्रेस तैयारी करके नेले 20,000 टंका से समय 20,000 टंका भी माँ दे आसी गुरुधाम डाक्तखाना उन्नति गुरुधाम उन्नति स्कूल को भी कौन साहय कले ठाकुर समस्त को ड्रेस देखिए आश्चर्य हेले स्कूल पिला मान ये सब कौन है माँ किसी कहना ठाकुर को से कहले माँ सब आनी ड्रेस आनी ठाकुर बहुत खुशी हो गले ठाकुर सागर माँ प्रत्यावर्तन कले हावड़ा पाखे जो फणी भूषण मित्र रहती से पाखापाखि माँ गोटे घर था माँ से गोटे आश्रम तैयारी कले आश्रम किसी दिन अवस्थान कले केतोटी संघ स्थापन कले बेंगल में संघ स्थापन कर संघे देहांत है यहाँ ब्रजेश्वरी माँ लीला कथा ठाकुर अल्प अल्प कहली किसी 2 घटका प्राय रही जाए यहाँ कलेक्शन 17 निगमानंद 6ठ खंड ओडिया हो पारे सब बंगलार अच्छी 2 भाई बहन चाहिए पढ़ी पारे आ समय सरीगला समय अच्छी ना नहीं भाई नहीं तो समय आगे सरीगला हाँ किंतु जो ब्रजेश्वर कथा कहले सतर्क ही अच्छे आगे नहीं मोर 3 भाई हम सब अच्छे हम पे बोल हाँ 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 6ठ खंड आज्ञा क्षमा करेंगे जहाँ भूल भाल होती भाई मान पाखे ठाकुर पाखे भाई मान क्षमा कर क्षमा मांगी पुणी केत सुजोग है देखा पुणी कथा हवा ठाकुर प्रसंग आलोचना करवा भाई आप जय गुरु जय गुरु हाँ जय गुरु नहीं जय गुरु भाई हाँ कहते नहीं जॉइन कले आप ठाकुर बहुत जोड़िए लीला कहानी शुणी पार्लु से आम समस्ते बहुत उपकृत हलु ठाकुर पूजा प्रार्थना करमती सुस्थ सबल ही था मझे मझे जॉइन कर किसी कथबार्ता करूनी केवल ठाकुर भागवत कथा शुणा आ तत्व कथा तो आमको आसेना आम तत्व कौन पशिपर कौन कहीपर ठाकुर कहानी शुणी शुणी समय पकईदेवा आज्ञा उमेश भाई ड्रॉप हो कि नहीं अच्छा भाई गोटे क्विक प्रश्न आप आरंभ कले जे 4टा मार्ग अच्छी ठाकुर को जाना ठाकुर स्वरूप पाइबा स्वरूप विषय नाम रूप लीला विग्रह अच्छा हाँ से जो आम तो नाम आ लीला श्रवण विषय आज होगा तेणु मुझे 2टा कौन रहा मुझे शुणी पार नी से मुझे पचार चाहूँगी नाम गोटा रूप गोटा लीला गोटा विग्रह आज्ञा यही 4टा आप बाइबल लिखाई पढ़ुना आज्ञा दिवाकर शासक बाइबल भाई लिखिदे जाइछन्ती आज्ञा आज्ञा अच्छी से भल तार डिस्कशन रमा भाई बोधे हाँ भाई रमा भाई आज्ञा आज्ञा नेक्स्ट वीक करिया अच्छा भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त मंगल हो जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय रखिली आज्ञा आज्ञा हो भाई जय गुरु हाँ जय गुरु We are off for about a couple of minutes. Let's go start young aspirant session. Just wanted to गोटे कथा भाई जो गोटे सुंदर भाव कहले
ଆମର କଥା ରାମାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ରାମପଦ ଥିଲେ, ରାମପଦ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଟା ରହିଗଲା କେମିତି, ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା ଘରେ ରହ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ସଂସାରକୁ ମତେ ପଠେଇ ଦଉଛ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତୁ ଘରକୁ ଯା, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଂଶରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତାର ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ମତେ ପଠେଇ ଦଉଛ ସଂସାରକୁ, ସେ ସଂସାରରେ ପଶିକିରି ଫେରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସଂସାରରେ ମାତିଗଲି, ସେରେ କଣ ହବ? କାହିଁକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଦେଲେ ତ ତୁମେ ମାତିକିରି ଭୁଲିଯିବ ମତେ, ତୁମେ ଭୁଲି ପାରିବନି, ଯାଅ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାକି ସବୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ପରେ ଆସିକି ତ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ। So let's go to our yoga session. 4 minutes behind. Kapita song. Kapita, when you're ready. Yoga.
তুমি এখানে যারা এই জীবনে ঠাকুরা তুমি এখানে যারা কি আড়ি পদরে তোমায় কি আড়ি পদরে তোমার করুণা থেকে কি আড়ি পদরে তোমার করুণা থেকে সন্ধ্যা সকালে তোমারি পাশে সন্ধ্যা সকালে তোমারি পাশে মনা মোহরা সন্ধ্যা সকালে তোমারি পাশে মনা মোহরা দেবী মোধন্য জীবন দেবী মোধন্য জীবন রঙ্গ পায়রা দেবী মোধন্য জীবন রঙ্গ পায়রা এই জীবনে ঠাকুরা তুমি কানি যারা এই জীবনে ঠাকুরা তুমি একানি যারা তুমি মোআশা সাহা ভরসা তুমি মোআশা সাহা ভরসা দয়া সাগর তুমি মোআশা সাহা ভরসা দয়া সাগর জীবনে ঠাকুরা তুমি এখানে যারা এখানে যারা Jai Guru Young Athletes. We'll start attendance, and after attendance, Pratisha, I'm going to ask you to explain the meaning of the song if you just sing. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa? Yes. Aisi? Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Ansu? Arnav? Jai Guru Ma. Jai Guru. Aaron? Aaron coming. Arius is also here. Jai Guru. Arya? Gemma? Jai Guru. Jai Guru. Jan? Devangi? Divyam? Simi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Eva? बस नहीं मारी. Jai Guru. Jagra? Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru Ma. Jai Guru. Latisha? Jai Guru Ma.
Jai Guru. Pratyush. Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat. Sarthak. Bhakti. Jai Guru. Jai Guru. Bobby. Jai Guru. Jai Guru. Chopi. Jai Guru. Jai Guru. Shreya. Jai Guru. Jai Guru. Manu. Jimmy. Jai Guru Ma. Jai Guru. Siddharth. Simran. Jai Guru. Jai Guru. Shrija. Jai Guru. Jai Guru. Suhani. Jai Guru. Jai Guru. Yukta. Jai Guru. Jai Guru. Okay. So to begin, Pratyusha, can you explain the meaning of the song that you just sang? Jai Guru. I think the meaning of the song is, in this life, you are really valuable. You are my belief and also my heart. You are the ocean of kindness. You are everything of my life. And the only wish I ask you at your celestial feet is that every morning let my mind and heart be busy, Jai Guru. Jai Guru. And in this case, the you that you were singing to, or anybody that sings songs singing to, is we're talking about Thakuram. So all of this is about Thakuram. Good. Okay. Now to what our regular program is, so we'll get back to talking about the niyamas. So to start, let's just review the first two that we went over. So, Maithik, do you remember what one of the last two we've talked about, the last two niyamas that we've talked about? Do you remember either of their names and what they are? Maithik? Oh, okay. How about Timmy? Do you remember any of the last two niyamas that we've talked about? Do you remember what they were? They can say my name. Yes, to say your name. I can't say my name. I don't hear them. Timmy, don't be shy. Say. Jimmy is too shy. He's not saying anything. Well, will Jimmy say it? Jimmy want to say it? No, he does not know. You know? I do not know. Okay. It's okay if you don't remember the name, if you remember what we talked about last time. Like being clean, and then I forgot the other one. Right. So the being clean, removing impurity. Sorry, what was it? What did you just say? I said being clean. How to play Takuro and being clean and resolution. Right. So the being clean, that was called socha. And then there was one more thing that we talked about. So other than being clean, we talked about last time. Arnav, do you remember what we talked about last time? We talked about santasa and content. Yeah, so last time we talked about the second niyama, which is santosha, which is contentment and being content, and we talked about how most often when we are most content is when we are thinking of Thakura, when we are with Thakura, and that would be our basis for everything that we do. So today, in the time that we have, we're going to talk about tapasya, which is the third niyama. And so tapasya is
following strict penance as described in the Vedas to make the body suitable for yoga practice. Without tapasya, you cannot succeed in yoga. And when you perfect this, through tapasya, the impurity in the body and its senses are cleansed and made pure. When the body is purified, you acquire the power to change the body from gross form to subtle. And when the senses are purified, you acquire supernatural power of vision, hearing, and other senses. Okay. So noting that is the definition of tapasya, that has a lot to do with one of the yamas that we've talked about before. And to remind you, the yamas that we've talked about are ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, and aparigraha. So out of those 5, one of those is highly linked to tapasya. So, Jemu, which yama would help us in our quest to perfect or practice tapasya? I don't remember. Okay. Let's see. What's the Anshu? Any ideas? No. Bhakti? Jaguru, I think aparigraha is most linked to tapasya because they both have to deal with like discipline and not being attached. Yeah, so practices in like aparigraha, and I'd also argue brahmacharya, which is abstinence from material pleasure. Both of those would be practices that you might already be trying that would aid you in understanding what tapasya is and help you with that. Okay. So from there, now that we have that definition, we have some sort of background in that. So when we say that we are practicing tapasya and we're following a strict penance to make ourselves suitable, what sort of actions does that mean we're doing? So what do we mean by strict penance? What have you been told to do? Honey? Honey? Nope. Shrija? We do prayer every day, morning and evening. Good. Very good. So you do prayer every day, and so that's part of it, right? That's one thing that you can do. That's a practice. Simri, what other practices do we have that could be part of tapasya? I think we have to listen to parents and Thakura and everyone on your life. Good. So we listen to the advice of like elders and Thakura's advice to us. And if we follow that advice, usually that advice is pointing us in the direction to what we need to do for this practice. Very good. Anik? What are some practices of penance that we follow? I don't know. Okay. Anshu? What are some practices of penance that we follow? Okay. Move on from that. So one thing that we do, right, that we don't even talk about are
every day we pray to Thakura. What is, like, one thing that they didn't bring up that we talked about before? You all always talk about, every time that we talk about one of these, the idea of doing meditation comes up, and the idea of listening to Thakura's advice comes up. And the idea when we practice Talasya is to make ourselves ready to do those things, right? So when we talk about things like we're trying to meditate upon Thakura and do all of these practices, is it easy? Is it easy to just start meditating and you're going to be good at it and perfect at it the first time you do it? Yukta? Jacob, I don't think it's really going to be that way. You might about it more and maybe regret it, but it isn't going to be easy when the first time you do it. Right, it's going to be hard. And what sort of things about meditation are going to be difficult to do? I think one of the most hardest thing to do while meditating is to just be calm and don't be violent. Right. So be calm, don't be violent, and then concentrating can be hard too, right? So then, Jyotish, what sort of things might we do when we are trying to meditate or get ourselves into the mental state that we want to be in? What sort of things can we do to make that easier for ourselves? Before you could wash your legs or try to be clean and then go to be in the mental state. Right. So we can take care of our physical state, and so we can be religious, ritualistic about making sure before we go in, you're doing the same thing each time, and that includes this idea of cleanliness. So your body is clean, so your mind will be clean. Good. Okay. Arush, what other things might we do to make it easier for ourselves to meditate, to get us into the right mental state? I think we could remove self-temptations and try to make it a habit to meditate more. So having a habit of it, right? So if you do it, like Srija is talking about every day, you do prayer to Thakura. If you do something every day and it becomes a habit, it becomes easier and easier to do. And also removing anything from the area that would be distracting to you in any way. Arun, what else can we do? Arun? Okay. Arun still not here. Okay. Yeah. So we were just out of time. So the basic idea of this, right? When it says following strict penance, that's not just meditation and prayer and doing these things. It's also including anything that you do, any daily ritualistic practice that you do, and maintaining cleanliness, all of that you do, to make that easier for yourself. So everything that we've talked about before, practicing that, and having your mind in a state and your environment in a state where things will be suitable for you to concentrate on Thakura, on whatever you are supposed to be meditating on. So with that, I believe Jimmy has also been right today. Josie. Right, Guru. With Thakura's grace, I get my Parisava today. I am loving the YS session more and more day by day. I recently met
and bars and moths and young aspirants in Dallas. I am waiting for someone to meet all of the bars, moths, and young aspirants. I pray Thakura to give opportunity to do his seva. Jai Guru. जय गुरु मो रमा भाई कौन आज मोर पाड़ी सेवा अच्छी भाव विनिमय करने सौभाग्य मिलती आज क्विकली मो भाव विनिमय कहना कह मोर देन भाव मोर पर्सनल एक्सपीरियंस as a part of I'm facing a challenges in my path to spiritual progression. मैं ठाकुर तो एमती एमती ठाकुर को मु खाली जानी किंतु जानवर बहुत दिन हो 15-20 वर्ष हो लक्ष्य हूँ एक्चुअली केमी उपलब्धि करिया ठाकुर को जीवन में उपलब्धि कर जाना उपलब्धि भितर बहुत पार्थक्य उपलब्धि करने आमर जेहेतु टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग टाइप ऑफ बैकग्राउंड आई हैव बहुत इको होची गोटी गोटी से उपलब्धि करने प्रथम आमर जो मेंटल कंफ्यूजन तो बहुत आमर जहाँ सब विभिन्न प्रकार बही पढ़ापढ़ी करी जो गोटे साइंटिफिक माइंड सब ऑलवेज वांट्स टू गेट लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग दैट एड्स टू ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन तेणु जो गोटे आमर सब कह जे ठाकुर कही सुख पाओ ये मत भल पाओ एंड एवरीथिंग विल बी फॉल इन प्लेस मो कहवा इवेंचुअली प्रोबेबली आमर मनर जो विचलता जो अस्थिरता जो कंफ्यूजन ये जिनसा पड़े आई हैव बीन ट्राइंग लॉट ऑफ क्लैरिटी इज देयर किंतु स्टिल समटाइम्स आई फील आई डू नॉट नो एनीथिंग एक्चुअली ए विषय सो आमर संघ सेवक प्रार्थनाकारी प्रति बहुत प्रकार जिन लिखाई जो आमर केमी सब टूल्स दे हैव डिस्क्राइब द टूल्स वेराइटी ऑफ टूल्स वृत्ति को केमती निरोध करवा या सब जिन अपोजिट काम करवा घृणार या भल पाइबा सब टूल्स आर मेनी so it is eventually if you start looking at it is becoming overwhelming also the number of tools is also overwhelming that adds to again more and more complexity so eventually goal of the ठाकुर को केमिति उपलब्ध यूज करया पे आई so the realization in short is that it is a long arduous process and it requires lot of determination, perseverance, commitment and most importantly ठाकुर को पूरे जोटा ठाकुर को निर्भरता that he will take care of all से निर्भरता आसवाई हेले प्रथम मुझे देखिए इट्स काइंड ऑफ कैश 22 सिचुएशन निर्भरता आसवाक हेले आपन को मनर स्थिरता आसवाक पड़ो मनर स्थिरता आने को हेले विभिन्न प्रकार जो आमर विकृत चिंताधारा जो अच्छी से गुड़ाक सब क्लीन करने को पड़ो आउ क्लीन कला ही निर्भरता आस सो इट्स ए कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस किंतु गोटे जिनस आमर वी आर लकी एटलिस्ट आई एम लकी जे आमर सिस्टम था आवर यूनिकनेस इज दैट आमर ठाकुर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ संघ to guide us, to help us through this journey. तेणु श्री ठाकुर पाखे मुझे सबुदिन प्रार्थना करुँच भाव विनिमय शेष करने पूर्व भी ठाकुर श्री चरण प्रार्थना करुँचे से कृपा रखी था आशीर्वाद करूँ इन माय परस्यूट ऑफ दिस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड ए संघ थ्रू रे ही मते मोर जहाँ सब कन्फ्यूजन अच्छी मनरू जहाँ मोर साहाय्य दरकार से संघ थ्रू रे ही मते प्राप्त होगारे आशीर्वाद करूँ जय जय गुरु प्राणप्रिय ठाकुर
कृपा द्वारा मत आज पाळीर सुजोग मिली माने गोटे सदा बेले प्रार्थना थाए ठाकुर केमी सेवार सुजोग मिल सम्मेलन भी देखी थाए एत दूर आम सब अच्छू आम कि डायरेक्टली सेवा करूँ किंतु टेक्नोलोजी जो ठाकुर कृपा अच्छी कि आम ठाकुर सब बाणी आ सब आलोचना जमी आम शुणी पाड़ू सीना भी कहते सम्मेलन द्वारा कि संघरे आसिले निजर सबू दुर्गुणटा जना पड़ कि भाई कहीदेवे कि एमती भूल है से सबू टिके दूर रहिले टिके कष्ट हुए हो पार ना से ठाकुर को खाली जनाए कि केमिति तांकर सुजोग मिल आश्रम जाइए टिके सेवा करिवो केमती चेष्टा टिके थाए सेतिकी ठाकुर को सबुदिन जनाए आ चेष्टा करिकी केमती तांकर चिंता करिकी सबुदिन आमे काम करि परिबु ऑफिस गला बेले भी काम आरंभ करला परे भूली जाऊ तापर टिके स्थिर बसिकी मन पकेले भी मने टिके चेष्टा थाए सेमती ठाकुर को खाली प्रार्थना करे कि केमिति दी थरक पूजा करी और ठाकुर बाणी हिसाब रू केमिति आमे चली पारिबु। जय गुरु। Jai Guru. I invite Sri Thakur and all Bhai, Ma and young aspirants to join next Sangha Puja to be held on 1st March 2020. Jai Guru. जय गुरु। आसंता रविवार मार्च 1 को नैतिक मोर और बंदिता माँ देव पूजा पाली अच्छी से किसी ठाकुर महाराज माँ भाई और यंग एस्पिरेंट को निमंत्रण करुच्छी पूजा रे जोग देकी पूजा को साफल्य मंडित करेंगे। जय गुरु। प्रद्युम्न भाई आप मध्याह्न भोग इवनिंग पूजा ठाकुर निमंत्रण करना। जय गुरु। प्राणप्रिय ठाकुर आसन बंद है आपण को मध्याह्न भोग दि जापर मो भक्त सब भाई माँ और यंग एस्पिरेंट्स को मध्याह्न प्रसाद पाई निमंत्रण जनाऊँ। जय गुरु। जय गुरु। संध्या पूजा 6:30 आपण को भी निमंत्रण जनाऊँ। जय गुरु। जय गुरु। आज समस्त पाड़िया तरफ आज जहाँ त्रुटि होती जनतार बा अजनतार तापे मु ठाकुर पाखे आ सब भक्त मान पाखे क्षमा प्रार्थना कर। जय गुरु। दयामया श्री चरणे हे निवेदना दयामया श्री चरणे निवेदना निरंतर तबना
मने अनंत ध्रुपति प्रभु तथापि रखिबे मने अनंत ध्रुपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़िथिबे जही तही तुम्हारे इंगिते प्रभु पड़िथिबे जही तही तुम्हारे इंगिते ध्वंस करे रचनर अभिनव रूप ध्वंस करे रचनर अभिनव रूप देखी देखी आसी जीवा असल स्वरूप प्रभु देखी देखी आसी जीवा असल स्वरूप मिलाई न पारे जीवे तब जंत्रेश्वर मिलाई न पारे जीवे तब जंत्रेश्वर तब नामे बाई जीवी भंगा वीणा मोर प्रभु तब नामे बाई जीवी भंगा वीणा मोर श्रवण सुनो केहि थिबा अहंकार श्रवण सुनो केहि थिबा अहंकार तुमी प्रभु मोहि दस इति संस्कार प्रभु तुमी प्रभु मोहि दस इति संस्कार प्रेममय श्री चरणी निवेदन प्रेममय श्री चरणी करि निवेदन प्रेममय श्री चरणी करि निवेदन प्रेममय श्री चरणी करि निवेदन तुम जय गाउथिबे सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउथिबे सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउथिबे सारा जीवन प्रभु